Коллеги, Массимо, к сожалению, очень быстро начал говорить, не давая мне возможности синхронного перевода, и тем не менее я хотела бы его представить. Вы уже видели название доклада. Это использование энергии при эндометриомах. Он показал нам на предыдущем слайде, он руководитель клиники акушерства и гинекологии в Ломбардии в Милане, и он нам представил на первом слайде те данные, которые нам и так хорошо известны о распространении эндометриоза и о том, что для нас имеет большое значение еще и стоимость этих заболеваний. Но я сейчас весьма обще перевела все. Я попросила Массимо, чтобы он каждые 2 предложения нам делал перерыв, и таким образом я более точно смогу дать перевод. Massimo, please, you could continue, but please stop after each picture. Yes, thank you, thank you. Okay, so we know very well that there are multifactorial causes for endometriosis-associated infertility, and especially for endometrioma-associated infertility. There are surgical causes, but there are also causes related to the presence of endometrioma and endometrioma itself. Мы знаем о том, о мультифакториальных факторах, которые ассоциированы, которые приводят к бесплодию при эндометриозе, и особенно то, что связано с эндометриомами и бесплодием. Это и не только хирургическое последствие хирургического вмешательства, но это еще и само по себе наличие эндометриомы в яичнике. Thank you. The presence of the endometrioma itself can distort the ovary, the anatomy of the ovary, exert a toxic effect on the ovarian parenchyma, and this has reflections on the ovarian reserve, the ovulation rate, the pregnancy rate, of course, and the ovarian response to stimulations in cases of ART procedures. Присутствие кисты само по себе нарушает, обладает токсическим эффектом и само по себе нарушает овуляцию. Could you return to the previous picture? Come back to the previous picture. Yes. И это нарушает как овариальный резерв, так и может воздействовать на уровень наступления беременности и ответ яичников на стимуляцию. Thank you. Okay, so we know that how into the liquid of the endometrioma, into the fluid, there are toxic agents like ROS, iron, inflammatory factors that cause vascular injuries, ischemia, and finally fibrosis, and so a follicular entrapment and loss. So this is the toxic content of the endometrioma. Мы знаем с вами, что в фолликулярной жидкости при эндометриоме существует масса токсических моментов, как то железо и другие токсические агенты, которые могут производить деструкцию яичников, и что в конечном итоге приводит к развитию фиброза. You can continue. And this liquid can do the endometrioma can be related to focal inflammations that will start a cascade, real cascade to the burnout into this ovary of the follicles, with reducing growing follicles, with reducing AMH levels. And we can see from an histological point of view very well how the follicular density and the fibrosis of the ovary with endometrioma compared to the ovary without the endometrioma is very different. 80% fibrosis compared to 27% fibrosis without endometrioma. And this is the differences on the follicular density. И эта фолликулярная жидкость, которая имеет воспалительные агенты, она приводит к тому, что идет разрушение фолликулогенеза. И вы можете видеть на слайде вот это последствие burnout, то есть последствия поражения яичника, когда он показал, насколько в пораженном яичнике и не в пораженном яичнике присутствуют фолликулы и фиброз. И в том случае, если яичник поражен, мы видим процент поражения именно
именно преимущество локализации фиброза. И это все последствия того, что есть воспалительный процесс внутри и происходит повреждение яичниковой ткани. So, from the literature, there are lower rate of spontaneous ovulations in ovarian that have been operated carrying endometrioma, and there is a progressive decline in ovarian reserve in the in women with an endometrioma. So a progressive decline in AMH serum levels faster than in women without endometrioma. И, please, come back to this previous slide. И мы знаем о том, что насколько низок риск, насколько низок уровень спонтанных овуляций в неоперированном яичнике. Это, да, это известно нам из литературы. Эндометриома ассоциирована с снижением овариального резерва и прогрессивным снижением антимюллерова гормона значительно быстрее по сравнению с женщинами в контроле. Okay, I will try to go faster. I will try to leave few slides because otherwise we will last more than half an hour. These are the meta-analyses on the representative of ovarian reserve evaluated, such as AMH, that is declining very significantly in women with endometriomas. So the literature is full of papers demonstrating these aspects. Вот на предшествующем слайде было показано данные литературы, которые полны исследованиями вот подобными о том, что по сравнению со здоровыми женщинами у женщин с эндометриозом снижается уровень антимюллерова гормона. And the ovary can be damaged, of course, also due to the surgery. So there are also in the literature we have a lot of contributions, papers demonstrating that there is a removal of healthy tissue surrounding the cyst when we do the stripping. There are surgery-related inflammation effects. There are vascular compromisation due to the coagulation that we exert on the ovary, and depends also on the skills and ability of the surgeon when we do the stripping technique. И в литературе также существует большое количество данных о том, что не только сам по себе эндометриоз и воспаление приводит к снижению антимюллерова гормона, но и также проведение хирургического вмешательства при эндометриозе, но также снижает уровень, повреждает здоровую паренхиму тканей. И это связано и с тем воспалением, которое мы имеем во время операции, и с последствиями коагуляции, которые мы используем во время операции. А также последний момент – это technical surgery, это технические навыки хирургов, которые выполняют операцию, и их возможности. So many contributions. I will not list contribution. Many meta-analyses that range on this topic about the effect of surgery and the stripping technique on the endometrioma removal, especially when we have bilateral endometriomas that can carry a very high rate of post-ovarian failure, that is around 2.5% in women that have been operated for bilateral endometriosis, and a very severe rate of ovarian damage for people carrying bilateral endometriosis. И в литературе, опять же, также апеллировая к литературе, на предыдущем слайде, он его быстро пропустил, он показал данные обзоров, которые свидетельствуют о последствиях хирургического вмешательства. Особенно это связано с тем, когда мы имеем двусторонние эндометриомы, и сравнение этих двух обзоров показали о том, что если есть двусторонние повреждения, то повреждение отмечается почти в 2,5% по сравнению с монолатеральными операциями по поводу эндометриоза. Воздействие на овариальный резерв. So we need correct indications for surgery. We have to be careful at the age of the patient, her symptoms, the size of endometrioma itself, the concomitant deep endometriosis, the locations or difficult transvaginal retrieval, the potential for rupturing pregnancies.
Massimo, please come back. Yeah, and вы должны правильно подбирать показания для эндометриоза, и здесь учитывать возраст пациентки, наличие у нее симптомов, размеры эндометриомы, наличие сопутствующего глубокого инфильтративного эндометриоза, осложненного локализации при тракциях, локализации и проблемы трансвагинальном исследовании. Это темпы роста и потенциальная возможность для разрыва во время беременности эндометриоза, но он имел в виду, видимо, если мы сохраняем и то есть избегаем оперативного вмешательства и в этом случае оставляем эндометриому, мы вчера это уже обсуждали с вами, как течет эндометриома при беременности. Массимо? That's why we need a meticulous technique when we operate an endometrioma with delicate maneuvers, avoiding tearing the ovaries, selective hemostasis, trying to avoid sutures, the identifications, very well identification of right dissection planes. И в этой связи мы должны правильно подбирать технику, стратегию выполнения операции, стараться избегать, точно определять размер локопоражения, стараться избегать швов. Он поставил здесь под вопросом, но он сказал именно стараться избегать швов. И правильно выполнять селективный гемостаз, используя водный тест. Because when you operate the endometrioma with a stripping technique, we know very well that we can find 80% of ovarian trauma with the endometrioma. When we remove it, we know very well the differences of healthy tissues attached to the cyst when we operate an endometrioma compared to other kind of cyst. And we know very well how the volume of the ovary after a surgery for endometrioma will decrease. И здесь он говорит о специальной технике стриппинг, технике, которая, мы знаем, это хорошо очень слово, техника раздевания. И вот банальность техника раздевания, о которой он сейчас говорит, она не совсем приемлема при эндометриомах по сравнению с другими доброкачественными опухолями яичников. И на самом деле я от себя сейчас уже скажу, вот то, что он здесь цитирует доктора Музи, который в 2011 году в журнале «Эндометриоз» опубликовал вот эту технику специальную для эндометриоза, и мы тоже ее, кстати, используем в нашей книге с Виталием Фьючем, мы ее тоже процитировали. Массимо. Okay, so we need a different strategy to treat endometrioma, and we have these different surgical energies: electrocoagulations, diode laser, argon beam coagulator, ablation of the endometrioma by plasma energy, or ablation by CO2 laser energies. И мы имеем различные хирургические энергии. Электрокоагуляция, это лазерная система, это аргоновая коагуляция, это аблация с помощью плазменной энергии, аблация с помощью CO2 лазера. Okay, and electrocoagulation, first one. We do not have to use electrocoagulation due to the extent of the deep diffusion of the thermal effect. So mono or bipolar energy ablation should not be used as ablative treatment, okay? Because we will have a drop in the antrafollicle count, on the volume, and on the ovarian reserve in general. And we have many contributions on this. И мы, говоря об электрокоагуляции, мы должны понимать, что там большое распространение идет именно энергии при работе на яичнике, и мы должны не использовать особенно монополярную энергию как для целью аблации, как лечения, как аблацию во время лечения хирургического, поскольку это приводит к резкому снижению овариального резерва, и особенно это очевидно после того, как через 6 месяцев, во время визита через 6 месяцев после операции. Then the use of diode laser. There is a contribution in the literature from Italy that says that does not determine a significant reduction in ovarian reserve, but there is a big bias in this paper because there is no controls group in the study.
So potentially can be good, but there are no proofs on that with the control group in the study. Широко используют, в том числе и в Италии, используют двойную лазерную систему, но при этом они показали о том, что нет такого повреждения, значительного снижения овариального резерва, но вот в этом исследовании, которое он приводит, не было контрольной группы, поэтому, несмотря на то, что у этой методики есть потенциальные возможности для того, чтобы снизить повреждение яичника, мы не можем говорить абсолютно жестко, что это хорошая перспективная методика, но не подтвержденный ее эффект за счет отсутствия сравнения с контрольной группой. Okay, the argon beam laser, the argon beam coagulator is another tool to ablate the ovarian endometrioma, but this demonstrated a significant decrease in ovarian reserve in terms of AMH levels, because the penetrations, the in-depth penetration of the laser, and so the thermal effect of the laser is too deep. So this will damage the ovary and the ovarian reserve. Еще одна энергия, которую мы можем использовать, это аргоновая коагуляция, но аргоновая вапоризация вызывает значительное снижение овариального резерва, и это демонстрирует нам уровень антимюллерова гормона. Massimo, you could continue. So another form of energy is the plasma energy. We know since a few years that has been employed as a tool for ablating the endometrioma. And the plasma jet behaves in a similar way to the CO2 laser because it desiccates tissues, destroy the tissues, forming a series of layers without sparking. So without a disruption of the coagulation. So it's good. It's a good tool that Horace Roman has been using since few years, and is from here that we're starting thinking to the CO2 laser, and I will tell you why. И следующая энергия, которую они широко в Италии используют, это плазменная энергия, плазменная вапоризация, она позволяет, это подтвердили гистологические исследования, сохранить овариальный резерв, и они рассматривают эту энергию как хороший инструмент для того, чтобы использовать ее в будущем при операции с сохранением овариального резерва. Okay, because the effect of the plasma jet compared to the argon beam and the electrocoagulation is very good. You see, you are less than 2 millimeters in depth of penetration of the effect of the plasma jet. И вот сравнение, то, что он обещал в конце своего предыдущего слайда, пожалуйста, то, что он обещал в конце предыдущего слайда, показать, что вот насколько, если мы говорим о гистологическом сравнении, различные энергии имеют разное повреждение. И плазменная энергетическая система, она позволяет иметь минимальные повреждения по отношению с аргоновой коагуляцией и по сравнению с электрохирургией. This is the thickness of the endometrioma until the ovarian parenchyma, okay? And this is around 2 millimeters, moreover. The endometrial epithelium of the cyst is around 0.5 millimeters. Then behind this, you have 1 millimeter and a half of fibrosis that will protect you from the ovarian parenchyma. When we use the laser, we want to stay, and we can stay with the CO2 into this epithelium, okay, protected by fibrosis. The depth of necrosis of the laser is around 0.4, 0.6, so perfectly within the endometrial epithelium. Ориентируясь на то, как построена стенка эндометриоидной кисты, мы видим, что эндометриальный эпителиум, то есть та сама выстилка, которая внутри кисты существует, она составляет только полмиллиметра, потом идет 1,5 миллиметра, это зона фиброза, и потом только овариальная паренхима. И вот эта зона фиброза, когда мы работаем коагуляцией, она препятствует тому, что если тепло не распространяется через зону фиброза на овариальную паренхиму, и
глубина повреждения лазерной коагуляцией, она как раз лежит в зоне 0,4-0,6 мм, что соответствует именно слою эндометриального эпителия и даже не доходит до зоны фиброза. Many articles in the literature have demonstrated the good results of laser CQ on ovarian reserve, but these are papers with the use of laser in the free beam laser, light of sight laser. Okay, the laser you have to put into your laparoscope. That means that you have to change the ergonomy of your surgery. We want to present another tool that is the fiber that you can use a hand-free, like a pencil. It will be very easy to use and very reproducible. И вот использование лазерной вапоризации, оно позволяет уменьшить снижение по сравнению с цистэктомией овариального резерва, и в течение 5 лет не было существенных разницы между рецидивами заболевания после использования. И у них существует определенная ручка, которую он сейчас нам покажет, для подачи вот именно воздействия CO2. So this is the laser, is the device where you insert the fiber, and this is very, and this is very useful because it's tissue sparing, there is a better thermal control, it's very precise, very simple and easy to use. And that's important because the biggest variable is the experience of the surgeon. With this tool, everybody can operate in the same way very easily. So it's reproducible. Массимо говорит о том, что вот этот девайс может быть максимально эффективно использован и может быть использован очень просто, но в принципе любым хирургом, который производит операцию. Continue, please. In 2 minutes, I will go on the results of our study. We compare the stripping technique with the laser technique, and we demonstrated that with the laser technique, you have the intracollical count of the operated laser that was significantly increased in the group 2. That means laser compared to the stripping technique. And also the AMH levels are better with the use of the laser. We have good results in terms of recurrency because we have a very low rate of recurrences after laser vaporization, and we have very good results in terms of pregnancy rate with the use of the laser, reaching 50% of pregnant women after the laser ablation technique, and reaching over 70% pregnancy in people operated with laser and undergone art technique. So very good results in terms of saving the ovarian reserve with use of laser. Они сравнили две группы. Группа, которой они использовали банальную стриппинг-технику, то есть технику раздевания кисты, освобождения от яичника, и технику использования лазерной вапоризации. И обратили внимание, что процесс повреждения яичников значительно меньше при лазерной вапоризации. И кроме того, уровень спонтанного наступления беременности и исходов ЭКО после такой техники, он значительно выше. Таким образом, они расценивают как очень хорошие результаты, именно перспективные, использование лазерной техники по сравнению с стриппинг-техникой. So, in conclusion, the impact of endometrioma and its surgical treatment on the ovarian reserve and infertility remains, as we know, controversial. The damage of the ovary may precede surgery because of the endometrioma itself. We need experienced reproductive surgeons to treat endometriomas, but with the fiber laser technique, this will be more easy to achieve. And the CO2 fiber laser abrasions can say that it's an effective method to treat endometrioma and to preserve ovarian function.
Таким образом, в заключение мы можем сказать, что повреждение эндометриомами и ее непосредственно хирургическим лечением на овариальный резерв и бесплодие до сих пор остается контроверсия, и повреждающая хирургическая манипуляция, она, во-первых, эндометриома как сама по себе может вызывать негативные эффекты на окружающие ткани. Кроме того, хирургия для эндометриомы должна быть выполняться очень бережно для того, чтобы минимизировать, лимитировать риски повреждения яичника. И достичь этого мы, конечно, можем. Мы нуждаемся в опытных хирургах-репродуктологах и соответствующих техниках. Но в любом случае лазерная аблация – это эффективный метод лечения эндометриом и сохранения овариальной функции. I'm sorry for the presentation that has been a little bit cut because of the possibility to translate, so I didn't have enough time. But I will go in the operating block. So I'm going to operate an endometrioma, and if you want to discuss it, we can do it during surgery. Okay, Massimo, thank you very much. We should continue our next. We should switch our gears to the next presenter, and we will meet with you during your operation later. Thanks a lot. Massimo извинился перед нами, что он вынужден был сократить презентацию, потому что нужен был синхронный перевод, и все остальные моменты мы обсудим с ним во время той операции, которую он будет выполнять с 13:30. Спасибо.